Very good morning. Very good morning to all of you. April 21st is a very, very important occasion, especially in terms of civil services. Especially it was 1947, April 21st. India was still not independent completely. And then the first Home Minister of India, Sardar Vallabhbhai Patel, addressed the first batch of Indian civil servants. And that day is commemorated as National Civil Services Day since 2006. April 21st is a day which is remembered to honor all the civil servants who have contributed to the nation with their immense service and service that has kept the nation united, and also a service that keeps the nation continuing in the spirit of national ideals. So today is one day we wish to celebrate in a very meaningful manner. So on one note, today is also a day where we'll officially announce closure of all our academic batches of 2021-22. All of you will be taking up our prelims exam in the coming June 5th. So on this occasion, we are happy to have along with us our chairman, guide and mentor, somebody who always stands behind us in every venture of us, Kedar sir. Thank you so much for accepting our invitation and being part of us. We also felt it would be apt to also honor and also listen from two very important personalities who are teachers and who have been continuously helping us in our academic pursuits. One, Srinivas sir. Srinivas sir is our ethics teacher, and as he teaches ethics as a subject, so is also a person who is thoroughly encouraging, somebody who the entire student fraternity connects to very in. So thank you so much, sir. He's come out of a class after our request. So thank you so much for that also. Again, no need for introduction. We also have Vilas sir on stage. He's continuing his class. He will continue the class after this session also. All of us know for Kedar sir's benefit, he teaches geography and ecology and environment with us, sir. Somebody who is again traveling across the nation, we find it hard to catch him. And then hold schedules. So thank you so much, Vilas sir. So without much delay, I'll play a small video. It's just a 40 seconds video about how we salute the civil servants across. Today is also a day the Prime Minister will be addressing the selected civil servants who have been chosen for awards. So from 2006, every year, the Prime Minister addresses the civil servants across the nation and awards those civil servants who have been recognized for the meritorious achievements and brilliant works that they've been doing across. Something that can inspire the young generation and aspiring civil servants and also serving civil servants across. It's also a day where we will listen to a story from somebody who's been serving the country from 1975 as a civil servant as such, and continues to serve even after retirement in his own ways. There are multiple stories I have heard from Kedar sir himself, but today was a day where we wanted to mark as an occasion where I will make an official request that, sir, these are stories that should not end with you. So it is a day where we request as part of India for IAS that we should bring out a book where all these stories that you have experienced from day one of your service and that you continue to experience should be written down. So with your permission, while you're talking, you can express something that motivated you as to become a civil servant and something that while you are continuing to work also. So before Kedar sir speaks, we'll have a small video and then we'll allow Kedar sir to speak. ಕೇಳದೇ ಇದ್ರು ಕೆಲವು ಸತಿ ಒಳ್ಳೇದೇ ಅಲ್ಲ. I don't think you are going to miss so much. So ಏನೋ ಒಂಥರ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಬೆತ್ತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ, ಅದು ಅವ್ರ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಹುಷಾರ್, ಯಾರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಹೊಡಿತೀನಿ.
ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ತಂದೆ ಹೋದ್ರಂತೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ, ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಟ ಜಾಸ್ತಿ, ತುಂಬಾ ಆಟ ಆಡ್ತಾನೆ, ಬಹಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವು ಪಕ್ಕದ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆದ್ಬಿಡಿ, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. So we are proud that Karnataka is a part of the award winning ceremony and they'll be receiving it. One small story I would like to tell you. Later on, if you want more story, I can tell more story. Story is one of the greatest things in civil services. I was about to tell you, we are all tools. Any person who wants to use our tool, no person can do anything if there are no tools. Secondly, if somebody says tools are not good, the problem is he doesn't have the skill to use the tools. So that's why you can never think of any government. In fact, you will be surprised that we always keep hearing in the some sort of a journalist, everybody, not everilla, they always keep saying that bureaucracy is huge, big, bulged ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. But if you look at some of the top countries in the world, Scandinavian countries, Europe, America, etc., if you calculate the number of bureaucrats, I'm talking civil servants as a whole, top to bottom, we run around 230 hours. Of course, this is a little dated data which I collected for my PhD. Whereas most of the good countries have more than 1,000. I think I remember Scandinavian countries have something like 1,031. Of course, number of doctors are very, very low. So, to an extent, all your dream is correct because nobody can do anything without the civil servants being there. So that's the day when we have to recognize. Till few years ago, that's part of the story. So now civil services day ontara celebrate ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Okay, ಅದು ಯಾವ ತರ ಅಂತ ಬೇಡ, that's not an issue. Okay, I'll go to 2000. ನಾನಾಗ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿದ್ದೆ 2000 ಅಲ್ಲಿ. ಆಗ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬಂತು. ಆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬಂದಿತ್ತು ರಾಜೀವ್ ಚಾವ್ಲಾ ಅಂತ ಒಬ್ರು, ಈ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ರಿಟೈರ್ಡ್. ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಭೂಮಿ ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೆ, ಅಮೇರಿಕಾ ಅಂತ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಭೂಮಿ, ನಾಟ್ ದಟ್. It was called Bhumi, that is agricultural land, Bhumi, project. He had given, incidentally, you should all feel proud. Rajiv Chawla was the classmate of Samir Bhatia. Who is Samir Bhatia is a GK GS question. Anybody knows who is Samir Bhatia? Hot melt. Master pass adrallappa, namu student pass agbo. Samir Bhatia was the creator of hotmail.com, which he sold for $100 million to another company. Rajiv Chawla belonged to his group. Same classmates, they were batchmates, and they did some projects together. This man dedicated himself to public service. He must have retired with the same pension that I have. Whereas Samir Bhatia is living with a lot of wealth in America. This man, he gave a proposal called Bhumi, and it came to I had a deputy secretary called Govindrav. Suddenly Govindrav ಒಳಗಡೆ ಓಡ್ ಬಂದ್ರು ನನ್ನ ಚೇಂಬರ್ ಒಳಗಡೆ. ಅವರು ಒಂಥರ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕು ಸುನಾಮಿ ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗಾದಾಗ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆ ತರ ಓಡ್ ಬಂದ್ರು. ಸರ್, ಏನೋ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸರ್, ನನ್ಗೆ ಏನು ತೋಚ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. And I also saw the proposal.
ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕು ಸುನಾಮಿ ಆಯ್ತು, ನನಗೆ ಲೈಟ್ನಿಂಗು ಥಂಡರ್ ಎರಡು ಆಯ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹೈಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್, ಹಿ ಹಸ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಅ ವೆರಿ ಹೈಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ನನಗೆ ಇವನ್ ಇವತ್ತು ಸಹಿತ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಆನು ಆಫ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ, ಉಳಿದಿದ್ದೇರು ಬರೋದು. ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಅದರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ಸ್ ಹೌ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪುಷ್ ಮೈ ಲೈಫ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಗೋವಿಂದರಾವ್ ನಿಮ್ಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ನಮಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದ. ನಿಮ್ಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಮಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಅಪ್ರೂವ್. ಅಂಡ್ ನಾರ್ಮಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಡೆಪ್ಟಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಒಂದು 2-3 ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಒಂದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬಿಡಿ. ನಥಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಮೇನ್ ಬಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಯ್ತು, ಏನೋ ಒಂದು ಹಾಕಿದ್ರು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಭೂಮಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್, maybe you must have been taught about that, the first in this country digitization of the land records, where when we were assistant commissioner in Ramnagaram, if somebody had a land in Biddi, which was part of Ramnagaram subdivision, whereas assistant commissioner, village accountant ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅವನು ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಅದು ಈ ಹಳೆ ಪಂಚೆನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟಿರೋನು ಆಲ್ ದ ಪಾಣಿ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ, ಅವ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅವನೇ ಸಿಗ್ಬೇಕು, ಅವನ ಅದು ಬಿಚ್ಚಬೇಕು ಆ ಪಂಚೆ, ಅದು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಅವನ ಆಸ್ದೋ ನಿಮ್ಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ತನ್ನ ಸ್ವಂತದ್ದು ಅಂತ. ಈ ಗಿವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಪಾಣಿ ಫಾರ್ ದಟ್ 1 year. He is feeling that he is almost giving a greatest favor to you. That was first time enabled for people to access themselves. Later on, I went to Kunigal once and saw a Bhumi counter where farmers were getting. Nobody knew that I had gone there. ಗೋವಿಂದರಾವ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ, ನಾಳೆ ಏನಾದ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋತಾರೆ ಸರ್ಕಾರ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ರು ಅವನು ಕರ್ಕೊಂಡೋದೆ, ಬನ್ನಿ ಗೋವಿಂದರಾವ್. ದೂರ ಕೂತ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆವಾಗ 25 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಟು 50 rupees ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ. This is in 2000. 2006, I go to Cabinet Secretariat. So the Cabinet Secretary said, P.K. Chaturvedi, we had a meeting in Prime Minister's office with Prime Minister. They said, ಈ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಡೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, now certain innovations are happening and why not we give recognition to some of the officers, one for individuals and one for teamwork. Why not we start a concept of Prime Minister's Award for civil services? So then they said, of course, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋಗ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ ಮೀಟಿಂಗ್, ಸೊ ದೇ ಸೆ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಚಾರ್ಜ್. So then I had to devise, and then we asked all the things. And of course, we are in Cabinet Secretariat. We don't really, we come at a later stage. We asked Department of DOPT, ella screen ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ applications about 200 ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂತು. ಅದರೊಳಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡಿ about 20 ನಮಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಆ 20ರಲ್ಲಿ 4 ಅವಾರ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ಸೀಲ್ಡ್ ಕವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಮಿಟಿ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕಮಿಟಿ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಟಿ.ಕೆ. ನಾಯರ್ ಅಂತಿತ್ತು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಟು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಕವರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಭೂಮಿ. ಸೊ ಎ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ which with least understanding we cleared. It got, and I was responsible, and of course it got the award also. The first person in this country to receive Prime Minister's Award for excellence was Rajiv Chana, first one. Adadmele bere bantu, bere bere group ella bantu. Anyway, that's apart. So that's how bureaucracy can make changes. Definitely, I can tell you, none of the people could have brought in such a change except for that person. Again, he needed a lot of other people. I am not saying that even if you are doing something, you are able to do, you can just yourself implement. So, this is the greatness of our civil services.
And of course, a lot of other changes happened. Okay. ಒಂದು ಕತೆ ಸಾಕಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬೇಕಾ right I will just it's not a story but I will tell about something more and you should stop me whenever you feel that is over. I don't want students to say saku hogada ache. Okay, I am least computer savvy. Okay, least ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಫೋನ್ ಕೆಟ್ಟೋದ್ರು ನನಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಾಬು ಸಂದೀಪ್ ಬಾಬು ಏನೋ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತ ನಂಗೆ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬರೀ SMS ಮಾತ್ರ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಮೊನ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಗಳು ಫಾರಿನ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು. ಬಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್, ಐ ವಾಸ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಎ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಖಜಾನಾ. ಖಜಾನಾ is digitization of entire financial transactions of government, all the treasuries. I was the leader. So one, it's a sovereign transaction. Government is always called sovereign. Okay, all receipts, all expenditures from the, it always comes into the treasury and goes out to the treasury. Of course, there are two types: banking treasury, non-banking treasury. Of course, you don't need all those. We had 227 treasuries across the state. So we had conceived that idea. Conceived ಮಾಡಕ್ಕೆ one thing, you don't really need a digitization. In fact, time permits, I can tell you what I had did something in 1983, which could not have been possible without computer. At that time, computers ಇರಲಿಲ್ಲ. I think ಮೇಡಮ್ ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಕತೆ. ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಮೊದಲಿಂದಾನೇ ಸಾವಿರ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳಕ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. She is happy. Why I am telling you is, if you have a vision, none of you need be afraid that I am not technical. No, nothing. If you have the passion, I had a passion. Yes, it has to be done. Every day, at the end of the day, finance secretary is always worried about how much came, how much went out. Idrolgade how much went out ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ we enter into what is called ways and means. ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಚೆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ we come to overdraft, where RBI puts interest on. ಸೊ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡೋದು ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, ಎಷ್ಟು ಕಟ್. ನೀವು ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಅದೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಬರೀ ಖರ್ಚಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ನೀವಿನ್ನೂ ರೆವಿನ್ಯೂ ಸೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಸೋರ್ಸ್. ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರು, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು 3G 5G ಅವೆಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ 227 treasuries were linked through a satellite. We took one of the ISRO satellite and one we also took ArabSat as a backup. ಆಗ BV ನಾಯ್ಡು ಅಂತ ಒಬ್ರು STPI ಅಂತ ಇತ್ತು, ಈಗಲೂ ಇದೆ, IT ಏನದು STPI ಅಲ್ಲ, ಈಗಿರೋದು ಅದು ಬಂಸಂದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಆಫೀಸ್. ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್. ಅವರು ಸ್ಯಾಟಲೈಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಂಟೆನಾ, ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದೆನ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಟೆಂಡರ್ಸ್. ಟೆಂಡರ್ ಕೂಗಿದಾಗ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ 2 ಐಟಮ್ಸ್ ಇತ್ತು. how we all face as a civil servants when you want to take a decision. That will be very interesting. When ethical issues come into picture every day, not one day, every day, every moment. ಇದರೊಳಗಡೆ 2, ಒಂದು ಡಬ್ಬ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಡಬ್ಬ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ, ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಡಬ್ಬ ಅನ್ನೋದು. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಡಬ್ಬ, ಆ ಡಬ್ಬ, ಚಿಕ್ಕ ಡಬ್ಬ, ದೊಡ್ಡ ಡಬ್ಬ, ಈ ತರ ಡಬ್ಬ. ಇನ್ನೊಂದು ವಾಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಸೀನ್, ವಾಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ವೇಯ್ಡ್. ತೂಕ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸೈಜ್ ಇಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಆಫ್ 1999 ಡಿಸೆಂಬರ್ ಟೆಂಡರ್ ಹೋಗಿರೋದು. ನಾವು 4 ಜನ ಟೆಂಡರ್. HCL ನವರು ಒಬ್ರು,
ಇನ್ನಿಬ್ರು ಈ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲಪ್ಪ ಅವಾಗ ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪಾಠಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾಡಾರ್ದೆ ಅವನದೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಇತ್ತು, NIT ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳೋರಿ, ಟೈಪ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ತರ. NIT ಅವರೊಬ್ರು ಇದ್ರು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇದ್ರು, ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೊಬ್ರು CCI ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೈದರಾಬಾದ್. 4 ಜನ ಟೆಂಡರ್ಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಡಬ್ಬಾ ಸೇಮ್. ಡಬ್ಬಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 or 2 crores ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಇತ್ತು. ಅಬೌಟ್ 18 crores ಡಬ್ಬಾ ಇತ್ತು. ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ದೇ ಇರೋದು, ತೂಕ ಮಾಡಕ್ ಆಗದೆ ಇರೋದು, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಇರೋದು. ಒಬ್ರು 7 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಇನ್ನೊಬ್ರು 41 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. Software, the lowest was quoted by HCL for 7 crores. Highest was quoted by Computer Corporation of India, Hyderabad. At that time it was private, and later on TCS took over. They had quoted 41 crores. So Yardu Seri, it was 58 crores was the tender, highest now. So imagine you get a tender 18 plus 7, 25 ಒಂದು, 58 ಒಂದು. In between ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. So HCL ಕರೆದೆ. I told them, wonderful, ನೀವೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ನಾನು ಬರ್ಕೊಟ್ಟೆ. These are the performances that I expect as a layman. ನನಗೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರು ಡಬ್ಬಾ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. I called the whole team. This is what I'm expecting. You must give me an undertaking on these lines, then only I will give the order to you. ಆಯ್ತು ಸರ್, ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಯ್ತು, ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಯ್ತು, ನಾಡಿದ್ದು ಬರ್ಲಿ. ತಿರ್ಗಾ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ. 10 ದಿವಸ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೆ, ಅವರು ಪ್ರಾಣ ತೆಗಿತಾನೆ ಇದ್ದೆ, ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. Because they didn't understand what the implication. Though I had taken one session like this, pre-tender meeting anta, where we say what are our requirements. Vijay Krishna anta, he was from Treasury. He was working directly under me for this project. Nayak anta, director of Treasury. These are all stories which those human beings will be always incorporated. HCL ಓಡೋಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆಗೆ ಬರೋದು ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ರು. ಇವ್ನು ಕಾಟ ತಡೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Then I understood. They wanted to cheat, and now they found that it's not possible to cheat. Roughly, I had got some idea how much it should be. Then one day suddenly SM Krishna was CM. ಕೂಗಿದ್ರು, ನೋಡಪ್ಪ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ನಾಡಾರ್ ಅಂತ ಅವರು, NIT chief. He came to CM to say that HCL run away. I am second highest, ನಮಗ್ ಕೊಡಿ. ನಾನು SM ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಸರ್ ಇವಾಗೇನು ಬರಲ್ಲ. ಇವರು ಪಾಠ ಟೈಪ್ ರೈಟರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ರೈಟರ್ ಇತ್ತು, ಈಗ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರ ಕೈ ದೇ ಕಾಂಟ್. And then I'll ask a few questions to their team. I am not bothered about technical questions. What is it that I am expecting? So then, after about 10 minutes, he understood. SM also understood. Then he asked, our ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರು. Nadar also understood that he can't work with me. Then, ಏನ್ ಮಾಡೋಣಪ್ಪ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬಿಡ್ಡರ್. ಓಕೆ, ಕಮ್ ಟು ದಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯು ಸೇ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ದಿ L4. L1 ಇಲ್ಲ, L2 ಇಲ್ಲ, L3 ಇಲ್ಲ, L4. Of course, the way your passion, commitment, and your credibility is something. Just I went to the cabinet, just told them that I feel that only CCI can do. Avaga Ashok anta obru in charge, very smart fellow, Hyderabad. He became the system integrator. Okay. I'll stop that. Then I'll tell you now the present day story. Khajana, aವಾಗ ಬರೇ ಖಜಾನಾ ಅಂತಿದ್ವಿ. Then it was renamed as Khajana 1.
It worked right up to 2020. 2020, they formed a team to get into Khajana number 2. Now, only last 2 months back, they have started rolling out Khajana 2. Some of you may be the software people. Some of you. Can you think of a software and a hardware and systems and procedures hanging around for 20 years, 2000 to 2020? I think the whole team which work with me is, they all deserve an applause. I don't know. Our Prime Minister's award irlilla, otherwise they deserve. Naidu, Ashok, Vijay Krishna, Nayak, there are several people who have done this. And if you want to know where, the Network Management Center, that is the heart. And that is in Khanij Bhavan. If you go and see in the top floor, you will see an antenna which is about 38 feet in diameter. Looking at satellite 1 and have a backup. And Dharwar is DRC, what we call Disaster Recovery Center. Every time, you can't afford to miss any of our transactions. So that's why there's a Disaster Recovery Center in Dharwar, where every moment the whole thing gets mirrored, right? Okay. I'll just end my thing with Sakala Sak. I will end with one more thing. I was Director General ESI Corporation. I was asked to implement 1,200 crore digitization of entire ESIC. And that much amount, 1,200 crore project, was first of its kind in the world. That was the biggest project ever undertaken in the world till Nandan Nilekani came after 3 years and started Aadhaar. Aadhaar became little more costlier, but ESI was much more, can we say, dispersed. Adike innondu disa kate heli. And also I am due for you to tell what I did in Bijapur, how we served the people. ಅವಾಗ ಒಂದು ಟ್ರೈಸಮ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ರೂರಲ್ ಯೂತ್ ಫಾರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಈಗಲೂ ಇರಬೇಕು. ಸಮ್ ಅದರ್ ಫಾನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಟೈಫಂಡ್, ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಐ ಮೇಡ್ ಎ ವಿಸಿಟ್. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಐ ಆಸ್ಕ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡಮ್ ಯು ಆಲ್ವೇಸ್ ಆಸ್ ಡಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದೆ, ಯಾವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ಬಂತ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್, ಆ ಟ್ರೈನರು ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ನಗಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ದೇ ಸೆಡ್, 4 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಿನ ಬ್ಯಾಚ್ನವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಸ್ಟೈಫಂಡ್, ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇನ್ನು 4 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಹಿಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಅದು ಟ್ರೈನಿಗೆ 4 ತಿಂಗಳು, ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಗ ವಿಜಯ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಪ್ರೊಬೇಷನರ್, who recently retired as Chief Secretary. He worked out that in the existing model, the model that or the procedure processes that we are following, it minimum needed with sincerity, hard work. ಬೆವರು ಬೇಜಾಪುರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಬೆವರೆಲ್ಲ ಸುರಿಸಿದ್ರೆ it needed 124 working days before that fellow can receive. Take it from me, I ensured that end of the month, within 4 days at the end of the month, the trainees got their amount for their previous month's stipend. That was done at a time when nobody had anything called computers in this life. It's a story worth listening, how under the most tiring circumstances you can deliver something to the poor people. Okay, thank you very much. Be proud that you are trying to work. You get a lot of ideas, your personality changes, your approach changes, you will become a different person. I don't know what he wanted me to tell you, but unfortunately you asked me to tell a story. I told you a story. That is civil services. In every service you will get such opportunities. Thank you. Wish you all the best. I want to see all of you in Karnataka Kada. Okay, thank you. Thank you so much, sir.
I had no faint imagination. Sir was part of the committee which started the 2006 Civil Services Day. Right. This is how coincidences come through, and what we say, the universe conspires to bring things together. And how 124 days can become 4 days is something of magic. But that is 1983. Right. Okay. So that is the power and will a civil servant can bring to service. And if you ask at what is that one will gain, and if every point of time it is something that what is that I am getting, that is something purely in terms of satisfaction. He asked the question, he saw there was pain, and he immediately replied, and how 124 days comes down to 4 days. So big round of applause. We are always proud that we are in midst of such people who have done yeoman service to the nation. Thank you so much, sir. There are many more things to be heard, and a request that I've already placed on board, which I wish you consider on a longer term. I will call back Srinivas sir and Vilas sir on stage. We find this is an apt occasion to also honor both of them, because they were not present in our felicitation ceremony that we did for the batch achiever. So I request Kedar sir as chairman for the institute and somebody who is guiding us to honor both Srinivas sir and Vilas sir. Starting with Srinivas sir first, and Darshan and Sandeep can help us with the same idea. Srinivas sir is somebody whom we've been seeing from almost 5 years now that I've been experiencing him. Every year he's not the same teacher, he's not the same person. That is something that Srinivas sir takes. So Srinivas sir, please accept this token of gratitude, and we wish this association continues for students across. Thank you so much, sir. And Vilas sir next. Vilas sir also somebody who has been continuing to serve, continuing to greet multiple students across. I would now request a few words from both Srinivas sir and Vilas sir also, and after we'll draw close. We have something for you also after that. Hello. So hi, hello, namaste. So hope you are all doing good. So Civil Service Day. So it is a day to remember the already successful civil servants. Actually, ಯಾರ್ಯಾರು ತುಂಬಾ honorable, grateful ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ದಿನ. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಅವ್ರ ಡ್ಯೂಟಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಿದಾರೋ ಅವ್ರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗ್ರೇಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಂಗ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಲೈಕ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ವೇರ್ ವಿ ಸಿ ದಟ್ ದೇರ್ ಸಮ್ ಕರಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಡೀತಿರುವಾಗ ಯಾರ್ಯಾರು ಅವ್ರ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದಾರೋ ದೇರ್ ಆಲ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಪೀಪಲ್. ಆಸ್ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇ, ನಮ್ ದೇಶ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಕೆಲವ್ರು ಮಾತ್ರ ಉನ್ನತವಾದ ಲೈಕ್ ತ್ಯಾಗಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಅವ್ರವ್ರ ಡ್ಯೂಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಅವ್ರವ್ರ ಕರ್ತವ್ಯನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. And it's also a day to remember actually or remind the future civil service aspirants what the responsibilities that they are going to hold alva. So you are going to have the power. So ಅಧಿಕಾರ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಯಲೈಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಯು. ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇ ದಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದ್ಸಲ ಪ್ರಪಂಚದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ, ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಸೆಲ್ಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದ್ಸಲ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಏನು, ಕಷ್ಟ ಏನು, ನಮ್ಮ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಏನು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನು, ನಮ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಓಕೆ ನಾನು ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲಿಂದ ಮಾತ್ರನೇ ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಬ್ಬ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆಗಬಹುದಾ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾವು ಕೆಲವು ಸಲ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದನೋ ಯಾರಿಂದನೋ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀವಿ. ಬಟ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಡೂ ಐ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದೀನಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಸ್ ವಿ ಟೆಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಐ ಎಂಡ್ ಮೈ ದಿಸ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಸೊ ಮನಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೋಟಿವೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಎ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್. ಸೊ ಹಣ ಬೇಕು, ಹಣ ಬರುತ್ತೆ ಕೂಡ, ಬಟ್ ಹಣ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು.
ಸೊ ನೀವು ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಥಿಂಕ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದ ಮನಿ. ಮನಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೋಟಿವೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಓನ್ಲಿ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಬಾರ್ದು. ಅಥವಾ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ದಟ್ ನನ್ನ ಧರ್ಮನೇ ಗ್ರೇಟು, ಭಾರತದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರು ಕೂಡ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಗುಡ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ನೋನ್ ಫಾರ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಸೊ ನಾನು ಲೈಕ್ ನನ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಸುಖದಿಂದ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಂತವ್ರು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ನಮಗ್ ನಾವು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೂಡ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಎಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡಿ, ಅಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವೆರಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಂಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ನಾವು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಆಗೋದ್ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ಬೇಕು. ಬಟ್ 1 year ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಲೈಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಪಂಚದ ಬಗ್ಗೆ, ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬದಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್. ಐ ಪರ್ಸನಲಿ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ 1 ವರ್ಷನಾದ್ರೂ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನಾವು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಆಗ್ದಿರ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಡಿಗ್ರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಜಾಗ್ರಫಿ, ಎಥಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓದ್ತೀವಿ, ನಾವು ಸಮಾಜವನ್ನ ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನನೇ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀವಿ. ಆಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಯಾವುದೇ ಕೋಚಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಕೇವಲ 30% ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸಹಾಯ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನ ಈಗ ನಿಮ್ ರಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಪದಗಳನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿಸಿದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಗಷ್ಟೇ. UPSC ನಲ್ಲಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಹೀಗಿದೆ, ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಓದ್ಬೇಕು, ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಬಟ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂತರ್ಗತಗೊಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದು ನಿಮ್ ಡ್ಯೂಟಿನೇ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 70% ಏನಿದೆ ಆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅನ್ಕೋತೀವಿ. ಕೇವಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬೇಕು, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲನ ಏನ್ ನಡೀತಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ತರ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಆ 70% ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್. Thank you, sir. Thank you so much, sir. So, 21st April 1947, while Sardar Vallabhbhai Patel addressed the gathering, he used 3 particular words: that now you are Indian civil servants, that you should be truly Indian, truly civil, and truly service oriented. That is something that Kedar sir was highlighting, and all of us wishing to be, aspiring to be civil servants in our own respects and doing, that is something that all of you should wish to be for the country that you are serving. So without much delay, I now request Vilas sir to address. This is also a session where we are officially announcing the closure of this academic year. So he will give you a brief address and wish all of you all the best, and then we'll have our own team members also wish. ನನಗೆ 1 day ಅಲ್ಲಿ 10 hours ಪಾಠ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾನೇ ಈಜಿ, ಆದ್ರೆ 10 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಕಡಿಮೆ ನಾನು, ಬಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಜೊತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಓಕೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಗ್ರೀನ್ ರಿವಲ್ಯೂಷನ್. ವರ್ಗೀಸ್ ಕುರಿಯನ್ ಅವರಿಗೆ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ವೈಟ್ ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಡೇ ಯಾರನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೇದಾರ್ ಸರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಡೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು 2006ರಿಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವರಿಗೆ ಫೌಂಡರ್ ಆರ್ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಡೇ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು, ಕೇದಾರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಡೇ ಇನ್ನೊಂದೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ವಜ್ಞರು, ಏನಂದ್ರೆ ಕಾದಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾಗು, ಓದಿ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಣನಾಗು, ಹಣ ಗಳಿಸಿ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗು, ಏನಾದ್ರೂ ಆಗು ಮೊದಲು ಮಾನವನಾಗು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ನಾವು ಬೆಳಿತೀವಿ, ದುಡ್ಡು ಗಳಿಸ್ಕೊತೀವಿ, ವಿದ್ಯೆ ಪಡ್ಕೋತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯತನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಆಗಿರ್ತವೆ ಮುಂಚೆ, ಎಥಿಕ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ನಮ್ ಮೇನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಏನು, ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಬ್ಲೇಮಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಜನರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಸರ್ವಿಸ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಮೋಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಇದು ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಗೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಸರ್ವಿಸ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಅಂತಾರೆ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಪವರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಅಂತಾರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಅಂತಾರೆ ಸರ್ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅಂತ, ಅವ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಏನು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ತರ ನಮ್ದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಸಂಪಾದನೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಪಾದನೆ ಆಗತ್ತಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕರಪ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಗೆ ಸಂಪಾದನೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಸಂಪಾದನೆ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾರು ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀವಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ಗೆ, ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಮನಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಲೈಕ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಬಡವರಿಗಾಗಿರ್ಲಿ
ಅಥವಾ ದೀನ ದಲಿತರಿಗೆ ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಸೊ ಅಥವಾ ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾ ಏನಾದ್ರು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋದು ಏನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ನಿಮ್ ಸಿನ್ಸಿಯಾರಿಟಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ನಿಮ್ದೊಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಲೋಚನೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವುಮೆನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಂಗವಿಕಲರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದೇ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಪವರ್ ಸಿಗತ್ತೆ, ದುಡ್ಡು ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಈ ಸರ್ವಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರು. ಸೊ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಯು ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್. ನೀವು ಪಿಲ್ಲರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಈ ಏನೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಸಕ್ಸೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ಆರ್ ಅವ್ರ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್, ಇದು ಲೈಕ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್, ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಲಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರ ಕೈಲಿದೆ, ನಿಮ್ ಕೈಲಿದೆ, ಬ್ಯೂರೋಕ್ರೇಟ್ಸ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸಕ್ಸೆಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಫೇಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋರು ನೀವು, ಜಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ, ಬಟ್ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಡೋರು ನೀವು ಕಷ್ಟ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿ ಕರ್ಟನ್. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ನಿಮ್ದು ತುಂಬಾ ವರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ರಿಕಾಗ್ನೈಸ್ ಆಗುದೇ ಬೇರೆ ರಿಕಾಗ್ನೈಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ರಿಕಾಗ್ನೈಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನೀವು ರಿಕಾಗ್ನೈಸ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಏನು, ನನ್ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕಬಹುದು, 70 to 80 years. ಅದನ್ನು ಎವರೇಜ್ ಏಜ್ ಅದು. ಕೆಲವೊಬ್ರು 40ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲವರು 30-35 ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಏಜ್ ಬಗ್ಗೆ, ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಮ್ ಮೇನ್ ಗೋಲ್ ಈ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡದೆ ನಿಮ್ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀವು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಡಿಗೆ ನಿಮ್ ಸೇವೆ ಸಿಗ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ನಾವು ಪಾಠ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಾನು 2 ಮಾತ್ರ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು 45 days ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು. 45 days. ತುಂಬಾ ಜನ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ, ಸರ್ 45 days ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಇನ್ನು NCERT ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನಮ್ದು, ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಜನ. ಅಂಡ್ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಈ ಕೆಲವರು ಅಂತಾರೆ, ಸರ್ ನಮ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋದಂತ. ಸೊ ರೀಡಿಂಗ್ ರಿವಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ರಿವಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಏನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಬಂದಿರ್ತವೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಬಂದಿರ್ತವೆ. ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ನ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ನಿಮ್ಗೆ ಸಕ್ಸೆಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದಿ ಮಾಕ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ 40 to 45 days. ಈ ಲಾಸ್ಟ್ 45 days ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ 500 MCQs. ಸೊ 500 MCQ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 50 ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ 50 ಟೆಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ so you will get approximately 500 MCQs. And last 10 years UPSC previous year question paper na solve ಮಾಡಬೇಕು. Last 10 years ಅಂದ್ರೆ 10 years ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1000 questions. ಅಲ್ಲಿನ 1000 question 1000 questions 10 years and 150 ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 50 into 100 ಅಂದ್ರೆ ಇದು 5000 MCQs. 5000 MCQs and 1000 MCQs. ಸೊ ನೀವು 6000 MCQs ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ 1% ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ 1% ಆಫ್ 6000 ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ದನ್ 60 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬರದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ, ಸೊ ಹೌ ಟು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಆರ್ ಹೌ ಟು ಅಪ್ರೋಚ್ ದೋಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗತ್ತೆ, ಐ ನೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ದಾಟೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಏನ್ ಅನ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಗೊತ್ತಾ, ಈ 45 days ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್, ಈ 45 days ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು 1 year ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಲಾಸ್ಟ್ 45 days ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 2023 ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ 45 ಇದೇ ತರ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಇರ್ತೀರಾ ನೀವು. ಇವನ್ 4 years ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅದೇ ತರ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯಾರು ಪ್ರೆಷರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರೇ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಇವನ್ 10 years ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟ್ 1 month ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಯ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಇವನ್ 20 years ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಭಯ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಯ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಭಯ ಪಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್, ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ materials you are reading. ಸೊ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಬದುಕಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಅಂಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮೈ ಸ್ಪೀಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. Thank you, sir. Thank you so much. As we said, this is also a day where we are marking closure of our academic sessions as such. So we also fortunately have our last batch students along with us. So fortunately, I say, because last year we could not get this opportunity, that well, we were very close to the closing sessions. COVID struck once again, and then everything went online. June prelims went to October. So lot of things went online. So the last batch is something that
with all responsibility, we were not able to do anything as such. So many times we do feel that, the last batch could have been better. So that feeling of things could be better will always be there, be it preparation, be it delivery, in all sense. So for all the last batch students who are with us today, who are online also, thank you so much for joining us. So we'll use this very occasion to give you back a very small token of gratitude from our side also. On behalf of the entire team and management of India for IAS, I take this opportunity to thank each one of you to having entrusted in us that trust so that we could be a part of your journey, a very small part of your journey. Never will we take pride, or we will always take pride in saying that we are part of this journey, but we'll never say that we were a very important part, because our contribution in our entire journey is probably 5% and the max 10%. So that trust that you all showed in us for making us part of this journey is a very big trust. So on behalf of the entire team and management, a very big thanks to all of you. We will have our team members also wishing you all the best and giving you a very small tip. Before that, we have a small goodie from our side to give you. This is saying all the best to all of you and also saying thanks to all of you. Each one of you will get a book and 2 pens from our side, which you can carry back from our side. As a representative of students from all of us who are present here, I invite Shrikant. Somebody please help Shrikant to the stage. Shrikant is somebody who is pursuing civil services also. Shrikant is visually impaired. Friends of Shrikant also do join us. So Shrikant will be representing all the students here. So that Kedar sir and Vilas sir also will be giving Shrikant that on behalf of all of you, and after that all of you can carry forward. Thank you, Shrikant. Thank you to all of you present here. So as we close and before we take that break, all of you will walk through this door so that you can carry forward that. I now invite Darshan and followed by Sandeep to give you a brief note of thanks and also wish you all the best from the entire team side. Darshan first. Good afternoon, everyone. How is life? Huh? Bit worried? No. Okay. Only one thing I want to say from my side. A student who is aware of his mistakes, because a student himself is aware of his own mistakes. A progress will happen to a person who never commits the same mistake. So my sincere suggestion for you people is that whatever the mistakes you have committed till now, whether it's in a test series or with regard to the knowledge what you are gaining through, so don't commit the same mistakes in the UPSC exam. So committing a same mistake is not a sign of progress. Committing a mistake will lead you to down, right? So my sincere suggestion is never commit the same mistake. Have a progress in life. All the best from my side. Thank you all. Sandeep. Good afternoon, everyone. Thank you, Kedar sir, for sharing his wonderful experiences during his almost 38 years of his bureaucratic journey. And I have one piece of advice for the next 45 days. As Vilas sir told, you need to revise as much as possible. And as we say, like on the D-Day, that is on the prelims day, whenever you enter the hall, like giving your prelims, you have put in your efforts for the past 1 year, but that day you will also be nervous. So no need to worry. Elligu life alli failure irutte, there will be also success. So ace it as it like you are giving your test or any day you are like. That's why we have kept our like test series program as think before you. So ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮುಂಚೆ any MCQ or multiple choice questions, you need to go through the question and you have practiced lot of tests, lot of MCQs. So all the best everyone. I hope you people will be clearing this year prelims and writing mains, and we'll see next year with Kedar sir taking your mock interviews at IAS Officers Association. So okay, thank you once again. All the best for everyone. Thank you, Sandeep. Thank you so much. To all those who are online also, please don't feel left behind. It's an occasion where we thank all of you. And as I said, I'm repeatedly trusting that you have entrusted something with us, and that is something we stand by you. This is also an occasion that we put forward that
a journey always begins. This journey never ends because we are always together, and we are together that you become an officer, you serve the nation, you come here back because as we have sessions which says knowing the real, doing the right, we also have a session which says know their story, write your story. So you're now knowing stories so that you can write stories. When you write stories, you will come back to tell your story also. So we always wish we always have all of you coming back to tell us stories, to tell us that this is what happened, this is what we were part of. So on this day, on a final note, Srinivas sir was supposed to be, he has a very small health issue and he has not been part of this ceremony. So on behalf of Srinivas sir and everybody who's been part of the team of India for IAS, wishing you all all the best for the exam that is coming ahead. It's just a beginning of the exam. There's a small note that I always say, that is a prayer that as part of our team, as part of somebody who's been standing along, we never wish that difficulties don't come. We never wish that your path that you follow will be a very easy path. But we wish, we pray that whatever comes in your way, be it a challenge, be it a difficulty, you have enough strength and courage to face each of that difficulty that comes with grit, with determination, and with will. And you become successful in everything that you achieve. With that small prayer, we close today's program. Thank you so much for being part of this small session. Thank you so much, Kedar sir, Vilas sir also. Please be seated. Just forgot, if there is one or two of you who wants to come up today and want to speak a few words, the stage is open. So that is something that we would always wish to hear. Any one of you as part, without any hesitation, I know civil servants should never have. You can come up, speak a few words if you want to, and then we will close this. Any of you. Prajwala will initiate, and I'm sure next people will follow. First of all, thank you, sir, for giving me this opportunity to share a few words about this. First of all, thanks for giving us this opportunity to learn what is civil service exams and like what is the right approach. So I really want to thank the institute for giving us all this opportunity to learn, and I'm really thankful for all the mentors, teachers in this academy, because I really know that like when I joined India for IAS, I was not really confident about taking this exam, and I really didn't know anything about all these subjects and approach to the exam. But then I realized and I learned, and I'm really, I am building my confidence towards exam, which is still in process. I won't be giving an attempt this year, but next year, hopefully I'll try to give my best. So thank you once again to all the teachers. I would really like to thank everyone for teaching us and guiding us through a right way. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, Prajwala. Anybody else? Yes, Resmai. ಸೊ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಬಾವಿಳಿ ಕಪ್ಪೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆತರ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸಮುದ್ರ ಆಳ ತಿಳಿದಲ್ಲಿ ಆಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಳ್ದು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಡೋಣ ಅಂತ. ಸೊ that's how I decided that I should take coaching, but economically affordable irlilla, but vidya kaivada somehow I got into India for IAS. And ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಜಸ್ಟ್, ನಾನು ಏನು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಕ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನಾಟ್ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಜರ್. ಅದು ವೇ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದೆ, ನನ್ನ ಏಜು ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಏಜು ನಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಜಡ್ಜು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಮತ್ತು ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್. ನಿಮ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಷಿಯಲ್, ಇಟ್ಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಷಿಯಲ್. ಸೊ ನಮ್ ಇಲ್ಲ ವಿಲಾಸ್ ಸರ್ ಇದಾರೆ, ಇವರು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಶಕುಂತಲಾ ದೇವಿ ಇದ್ದಂಗೆ, ಒನ್ ನಂಬರ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾನು ಗೂಗಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಒಂದು ನಂಬರ್ ಅದು ಎಲ್ಲಾರು ಮಾಡಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ ಅಂತ. ನಮ್ ಸಿಸ್ಯಾಟ್ ಸರ್ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಡರ್ ಬಗಾನೆ ವಾಲ ದರ್ಶನ್ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಸರ್, ಐಸಿ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್, ಎಷ್ಟು ಕೂಲ್ ಕಾಮ್. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್, ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಪ್ರಶಾಂತ್. ಸೊ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರ್ತಾರೆ.
ಆಮೇಲೆ ನಮ್ ನಿಖಿಲ್ ಸರ್, ಅವ್ರು ಸರ್ ರಿಯಲ್ ಮಿತ್ ಬಸ್ಟರ್. ನಿಜ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ನಿಖಿಲ್ ಸರ್, ಬಟ್ ರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅವ್ರು ಇರೋ ವಿಷಯ ಇದ್ದಿದ್ದಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಅಂದ್ರೆ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಸರ್, ಅವ್ರು ಎಥಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಥಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಥಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಏನಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು 6 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಗ್ಬೋದಿತ್ತು ಮುಂದೆ, ನಾನು UPSC ಜರ್ನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ IAS ನಂಗೆ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಾವು ಸಬ್ವೆ ಸರ್ಫರ್ ಆಗ್ತಿ ಗೊತ್ತಾ, ಸಬ್ವೆ ಸರ್ಫರ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೆಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಜೆಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಇದ್ದಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ IAS. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು 6 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದನ್ನ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಳ್ಸಿದ್ದೆ ನನ್ನ. ಸೊ ಅದೇ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎನ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್. ಅಂಡ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಕೇದಾರ್ ಸರ್, ಅವರು ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ IAS ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ, ಇವರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ IAS ಆಗಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಬೆನ್ನೆಲುಬು ತರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you so much, Vismay. Anybody else who would wish to talk? Yes. First of all, I should apologize for being a bias for the administrative service, actually, because I saw people who are always corrupt IAS officer in my district. Because I used to be some social worker like thing, and I used to. But when I saw Kedar sir, I should apologize for that, because I spoke on this podium on that day that administrative service is the very worst service ever. But I should apologize. And the thing is, I will speak about me now. The thing is, I was I have that comrade like of thing in me. Yenadru tappadre hogu. I can't see a negative thing happening, and I used to always be in anger mode. But now I have become very cool and calm, and I'm started dealing my life with a very diplomacy. And I should thank the India for IAS for that. And the only thing is, I come from Dharwad. Alli janad language nimge gotte irodu. I request the India for IAS Institute to spread their wings to the North Karnataka. Please. Because my father is affordable to pay the remunerations on whatever the money to live here, but there are thousands of people who are not affordable to come and live in the Bangalore. So I request you to make another branch in Dharwad, which is very much affordable. Thank you so much. Thank you so much. We close with Mahalakshmi. Mahalakshmi is, with some of you might know, Mahalakshmi is not from Karnataka. She is from Andhra Pradesh, specifically Chittoor. Right. So happy to have, and somebody who's been very attentive throughout. Thank you so much. Hello all. Very good afternoon. It's already 12:20, and yeah, you did not see the time. It's already 12:20. And very good afternoon, sir. And thank you for giving us some motivation, because it only left 45 days for us to prove what we are, right? And thank you each and every one of this academy who took special care and attention towards me, because only person being from Andhra, not knowing this Kannada, and expecting the teachers to talk in English, explain in English. No one said, no, we can't. Each and everyone were like, we will explain you whatever you want, you just move forward. And that peacefulness I have seen in this academy with lecturers and this mentorship program, it made me to open up my mind in such a way that it gave some courage to achieve anything in my life. Not only regarding this civil services or what, but whatever I get, whatever the issues, whatever the problems, what they taught me is to achieve it with courage. Thank you for being with me till today, and I expect this journey will be till I achieve my ambition. Thank you, sir. Thank you so much. So thank you so much for all of you, on behalf of all of you who have expressed your opinion. Thank you so much. It's also an occasion to thank all those unsung heroes. Civil Services Day is a celebration of the unsung heroes, because civil servants don't come in front. They serve behind, and they are the unsung heroes behind every success that the nation sees. So for the academy also, there are multiple unsung heroes that you might not be seeing on stage talking with a mic, but they are part of every small thing that are happening.
from the time the academy opens in the morning to the time the academy closes in the evening. They have been part of very small things. So the administrative staff to the working staff to everybody who's been part of this academy in a very small way to a large way. To everybody, thank you so much for being part of this. Thank you so much to all of you once again for being part of it. So, like we said, the session closes, so it is official closure only. Classes do continue. Science and technology classes are continuing. We'll have a crash course which we call Prelims Sprint that will happen in the first or second week of May, of which details will be given. Celebrations of Civil Service Day don't close here. We have a very important session coming up today at 7 p.m. This session, again, is third session in the series of Knowing the Real, Doing the Right. This session is by Dr. Sandeep Shastri. He'll be addressing on very important issues of national education policy, political scientist, Bangalore. He remembers you very fondly, sir. So that session is happening at 7 p.m. today. That will be the last part of our celebration of civil services. It's a Civil Services Day special. So thank you so much to all of you once again. We'll take a break about 20-25 minutes. All of you would be requested to walk through this door, which is something which we don't allow in general. Collect your goodies and take a break. And Vilas sir will be joining back. We'll complete the mapping class, and if time permits, we'll have some portion of Indian geography which is still left also that will be completed. Thank you so much, Kedar sir, for being part of this evening. Thank you so much to all of you once again.